Hello and welcome to the pre-match press conference for the Hero I League clash between Mohammedan Sporting and Churchill Brothers. And in the pre-match press conference, first of all, I'd like to say a few words for all the media people and the journalists who have sent their questions in advance in the new normal. Of course, we would have wanted to have all of you in person, but as I said, in the pandemic situation, we are having this press conference virtually. I have my co-host with me, Sayantan Dasroy. I'd like to welcome him as well. And of course, we have two most important people over here in this pre-match press conference. It's Andrei Chernyshov, the head coach of Mohammedan Sporting Football Club, and of course, Mohammedan Sporting Club, and Sheikh Fayaz, the player. So first of all, I'd like to say, Coach, I have a question from Sportskira. I'll be taking that question first. And the question is like, Ashir and Shahir have formed a solid pairing at the back and are playing key roles in building the attacks. Do you think their contributions are not highlighted enough? First question. Good morning. Until now, I'm very happy how played my central defender, Ashir and Shahir. They played good. They stay good in defense. Sometimes they go also in attacking, but more important how they played in defense. But we cannot speak only about these two defenders because they have around them good players, left side, right side, midfielders, and this is important how these players stay in defense. And I hope they continue like that and play better because now they become better communication. This is need time, 2, 3, 4 games, and now I think they start to understand each other better. I hope they continue to play well. Thank you so much, Gaffer. Shantanda, পরবর্তী প্রশ্ন শেখ ফয়াজের জন্য। ফয়াজ, তোমার জন্য বিয়ন্ড স্পোর্টসের তরফ থেকে যে প্রশ্নটা রয়েছে, মরশুমের শুরু থেকেই এবার টিম মোহামেডান অপ্রতিরোধ দেখাচ্ছে। এই অপ্রতিরোধ দেখানোর পিছনে কারণটা কি? তুমি অ্যাজ এ প্লেয়ার কি বলবে? দেখো, আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম, কলকাতা লিগ থেকে শুরু করে ডুরান্ড কাপ যেভাবে শুরু করেছি, আমরা এখনো সেভাবেই খেলে যাচ্ছি। তো আমরা যেভাবে সময়টা পেয়েছি, আই লিগ পোস্টপোন হওয়ার পর আমরা যেভাবে সময় পেয়েছি, 1 মাস যেভাবে সময় পেয়েছি, প্র্যাকটিস করেছি আমরা, অন্যান্য টিমগুলো অতটা প্র্যাকটিস করেনি। তো আমরা ওই জায়গাটা একটু অ্যাডভান্টেজ আছে। আমরা যেভাবে প্র্যাকটিস করেছি, একসঙ্গে ছিলাম এতদিন, প্রায় 7 মাস 8 মাস ধরে আমরা একসঙ্গে আছি। টিমের যে কম্বিনেশন আমাদের, সেই কম্বিনেশন অনেক ভালো। তো তাই আমার মনে হয় সেই জায়গাটা একটু লাভ হয়েছে আমার। Okay. Thank you so much. I'll be going to the next question, which I have from Indian Express as well as from Extra Time Bangla. Question is almost identical, but I'll be taking the question from Indian Express first. What are the biggest positives from the last couple of matches? Gaffer. This is the result important. We had good result. You know, this is the sport. This is the football, and after the game, you are happy only if you gave good result. And last games we took these good results, and we are happy about that. It's important, but also important how we play. We played until now good football, nice football, and I hope when supporters can come to our matches, they will enjoy our game. This is also really important, but for first games, more important sure results. And when you become good results, you become more confident. You know how you are good, and another team start to respect you. Gaffer, as I said, both Indian Express and Extra Time Bangla has the same question for the Mohammedan Sporting Gaffer. It's like match against Churchill Brothers said to be easy one, it seems. But this kind of thoughts may bring complacency. How do you motivate players when there is every possible chance to be complacent? First, my players very. Yeah. So the question is like match against. Yeah. My player, it's very professional people. They know what they want. They have one big target, end of competition. They won't stay on first position. About that, they respect all teams, what we played before, what we become in the future.
we know we will play against one good team. Last season they made very good result and they are strong. This is a team, they have many experienced players. Okay, sometimes coming not good time, something going wrong like now with them, but I understand they can change situation in one game, and we must be ready for a difficult game. And I hope players understand that, and tomorrow they will give all the best. থ্যাংক ইউ সো মাচ ক্যাফা। শান্তনদা, পরবর্তী প্রশ্ন ফাইয়াজের জন্য। ফায়াজ, তোমার জন্য একই রকম ভাবে এক্সট্রা টাইম বাংলার তরফ থেকে তোমার জন্য একটা প্রশ্ন আছে। তারা বলছে যে 41 বছর পর কলকাতা লিগ জেতা হয়েছে, তারপরে ডুরান্ডো রানার্স, অর্থাৎ এক্সপেকটেশন এই মুহূর্তে খুব হাই, ব্যাক টু ব্যাক 4টে উইন। তো সেই জায়গা থেকে তোমাদের যে আই লিগে লক্ষ্যটা স্থির করেছো, অ্যাজ এ যতজন প্লেয়ার রয়েছে, তুমি সিনিয়র প্লেয়ার, তোমরা কিভাবে দেখছো পুরো আই লিগটা? হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের যেভাবে কলকাতা লিগ ডুরান্ড কাপ শুরু করেছিলাম ওইভাবে আমরা এখানে আই লিগটাও শুরু করেছি ভালো, মানে পরস্পর 4টে ম্যাচ আমরা জিতেছি। তো প্রত্যেকটা প্লেয়ার কনফিডেন্ট আছে আর আমরা এটা মেনটেন করতে চাইছি। আমরা এখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে ভাবছি না, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আমরা এখন ম্যাচ বাই ম্যাচ জিতে যাচ্ছি, কারণ প্রত্যেকটা ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরে ম্যাচ চার্চিল, তারপরে আমরা পরে ম্যাচ ভাবছি না, পরে চার্চিল ম্যাচটা ভাবছি, তারপর অন্য ম্যাচ নিয়ে ভাববো। তো আমরা এটা মেনটেন করতে চাইছি, কারণ 3 পয়েন্ট করে যদি আমরা পেতে থাকি, তো আমরা যদি ফার্স্ট লেগটা ভালো খেলি তো সেকেন্ড লেগটা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। তো আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনা এটা, প্রত্যেকটা প্লেয়ার একই কথাই ভাবছি যে এই লিগটা কিভাবে মানে টপে শেষ করা যায়। এই লিগটা যদি আমরা টপে শেষ করতে পারি তাহলে নেক্সটটা আরো অনেক ইজি হয়ে যাবে। তো আমরা সেভাবেই প্রত্যেকটা ম্যাচ বাই ম্যাচ ভাবতে চাইছি। Thank you so much, Fayaz. Next question I have from Vartaman Patrika for the Gaffer. The first question is, you have won 4 I-League games on a trot and only conceded twice. How important is the momentum at this stage of the season in the title race? I don't understand. Can you repeat, please? Of course. The question is, you have won 4 I-League games on a trot, only conceded twice. How important is to maintain the momentum at this stage of the season? This is important for us. For us, every game important. We go from game to game because we don't think what will happen in 2, 3, 4, 5 games in the future. Important game tomorrow, not important against you, against whom we will play. Because every teams in this league is strong. They want to win also every game. And now situation with opponent team is not so good. They lost 2 last matches and now they have very big motivation and we must be ready for that. Absolutely. Next question, once again, I have from Vartaman Patrika, and this is once again for you, Gaffer. How do you rate Churchill Brothers as an opposition? I told before, this is a really good, strong team. Last season they played very well and they have many experienced players in the team. And now I don't understand and I don't know why coming something wrong. This is not our problems. But you know, a team like Churchill Brothers, if they lost 2 games directly, they will bring more motivation for next game because they are now not position what they want before start I-Liga, and I understand tomorrow they come with double power against us and we must be ready for that. পরবর্তী প্রশ্ন শান্তনদা, ফাইয়াজের জন্য। ফায়াজ, নিউজ টাইম বাংলা থেকে তোমার জন্য প্রশ্ন। তোমার ফুটবল ক্যারিয়ারে এখনো পর্যন্ত এই বছরটাকে পারফরমেন্সের নিরিখে, অর্থাৎ তোমার পারফরমেন্সের নিরিখে তুমি কোন জায়গায় রাখবে? তবে আমি যেভাবে কলকাতা লিগ শুরু করেছি, ডুরান্ড কাপ যেভাবে খেলেছি এবং আই লিগও শুরুটা অনেকটা ভালো হয়েছে, তো এই পারফরমেন্সটা আমি ধরে রাখতে চাই। অনেকটা এই বছর পারফরমেন্সটা অন্যান্য বছরের থেকে অনেকটা ভালো, তো আমি এটা কন্টিনিউ করতে চাই। মানে আগামী এখনো আই লিগের অনেকগুলো ম্যাচ বাকি আছে, তো ওই ম্যাচগুলো কন্টিনিউ করতে চাই। এবং পুরো টিমটা যেভাবে খেলছে, আমাদের তো পুরো টিম গেম খেলছে, তো একা আমার নিজের পারফরমেন্স যেরকম ভালো করতে হবে, পুরো টিমের পারফরমেন্সও ভালো করতে হবে। তো সেই নিরিখে পুরো টিম গেম যেভাবে আমাদের কোচ যেভাবে বলছে, যেভাবে টিম আমাদের খেলছে, তো টিম ভালো খেললে আমরাও ভালো খেলছি। তো সেই জন্য অনেকটা আমার মনে হয় এবছরটা অনেকটা ভালো পারফরমেন্স হচ্ছে এবং আগামী ম্যাচগুলো আরো ভালো করতে হবে, কারণ
এবারে সব টাফ ম্যাচ গুলো আসছে, চার্চিল অনেক কঠিন প্রতিপক্ষ, তারপরে আছে রাউন্ডলাস আছে, তো এই ম্যাচ গুলো মানে কঠিন প্রতিপক্ষ আসছে, তো এই ম্যাচ গুলোকে নিজেকে আরো ছাপিয়ে যেতে হবে, আরো ভালো পারফর্ম করতে হবে। ম্যাচ জিততে গেলে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে এবং আমার নিজেকেও মানে ভালো পারফর্ম করলে আমার মনে হয় অনেকটা ইজি হবে। Next question I have for the gaffer, and this is from Kale now. The question is: Churchill Brothers are a side that looks in disarray, while Mohammedan Sporting have been Rolls Royce with 4 straight wins. The club has stalled some tough contests against the Goan club in the past. But how confident are you to have a good result tomorrow? Look, we have now more confidence because we won these 4 games. But in the football, you must to know how you can forget this what happened yesterday, before yesterday, because you must be ready for the next challenge, and you must think about that, not about how you was good before, or how you not was good before, because this is past, and now we thinking about next game. We concentration for next game. We respect all teams against whom we will play, and next game will be more difficult game before, because this is game only coming tomorrow. And today we have practice. We have one more meeting with our players, and we will speak with them about game tomorrow. But I know that they respect all teams against whom we will play. This is important, but also we know how we are strong and what we can do on the pitch. Next question, once again from Kale now. When on a winning run, such as this, it is always easy to look over the weaknesses of the side. Is there anything you'd like or your team to improve from the last 4 games you have played? This is what can I say? This is again we start to speak about what it was. This is past. Okay, we are so happy we won 4 games. We prepared it very well. We understand what we can do on the ground. But tomorrow new game and new opponent who play maybe a different football as teams before, and we must be ready for that. We worked 2 days for that, because they have some interesting moments in the game, and my players must be ready for that. Today I will explain them what Churchill Brothers want on the pitch, how we want to play against them, and I hope we keep our concentration like in these last 4 games. শান্তন্দা, পরবর্তী প্রশ্ন ফায়াজের জন্য। ফায়াজ, তোমার কাছে আপনজনের থেকে প্রশ্ন, আপনজন পত্রিকার থেকে। ফায়াজ অ্যাজ এ উইঙ্গার হলেও উইং থেকে যেমন বল বাড়াতে সাবলীল, ঠিক একইভাবে ফায়াজ গোল করতেও সাবলীল। এই মুহূর্তে তুমি আগেও গোল করেছো, অর্থাৎ আই লিগেও তোমার গোল রয়েছে, এই মুহূর্তে একটা গোল করে বসে আছো তুমি। তো সমর্থকদের একটা ডিমান্ড আছে যে ফায়াজকে গোল করতেও দেখতে চায়, সেটাই ওনারা বলেছেন যে তুমি কি সমর্থকদের জন্য বলবে যে আগামী ম্যাচে তোমার টার্গেট কি, গোল করাটাও টার্গেট, বা তোমার কোনটা তুমি প্রেফার করছো? হ্যাঁ, অবশ্যই অ্যাজ আ আপফ্রন্ট প্লেয়ার মানে সবসময় টার্গেট থাকে গোল করা, টিমকে জেতানো, গোল করে টিমকে জেতানো। সেই চেষ্টা তো প্রত্যেক ম্যাচেই থাকে, কিন্তু সামহাও হয় না অনেক সময়। তো চেষ্টা তো নেক্সট ম্যাচে থাকবেই যে ভালো পারফর্ম করা, টিমকে গোল করানো, প্লেয়ারদের নিজেও গোল করা, তো সেই চেষ্টাটা করবোই। তো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা প্লেয়ারই সেটা চেষ্টা করছে এবং টিম জিতছে, এটা অনেক বড় কথা। তো আমার নিজের অনুভূতি থেকে আমি বলতে চাই, আমিও চেষ্টা করবো নেক্সট ম্যাচে যেন ভালো খেলতে পারি এবং ভালোভাবে খেলে এবং টিমকে জেতাতে পারি, গোল করতে পারি, এই চেষ্টাটা অবশ্যই থাকে। Next question I have for the gaffer, and this is from News Time Bangla. The Indian squad you have in Mohammedan Sporting are well known characters actually, and experienced in Indian football. Is this one of the reasons behind your team playing so well and consistently? Please tell me again. Yeah, so the question is like,
The Indian squad you have in Mohammedan Sporting are all well-known characters and also experienced in Indian football. Do you think this is one of the reasons behind your team's performance, which has been so well so far? Yes, this is important when you have experienced players in the team because they bring more confidence to another players. But also important if you have young players, they must bring new emotion. They must bring new energy. And when you have this is together experience and young players who bring energy, you can become one good team. Thank you. Question from Apanjan Patrika, and once again for the gaffer. What is the probability of witnessing Marcus Joseph, Rudovic and Ismar Tandeep together on the upfront in this season? Look, we have good players, not only foreigner players, we have good Indian players, and I don't like every time speak about foreigner, about Indian players. We are together, we are one team, and this is for me more important. You know, now we have 29 good players, and we started to play well. Sure, I continue to play with this first 11, but every game can change something. Every practice can change something. Because if I see one player start to be tired, or he become yellow card and must to miss the next game, we have a player who can come on his position. And in one day we can see on the ground and together Marcus, Rudovic and Ismar. It also depends of our opponent, how they play, what style they start to play. It's all possible in the football. All my players must be ready for the next game because they know I will tell them first 11 only match day. শান্তনদা, পরবর্তী প্রশ্ন ফায়াজের জন্য। ফায়াজ, মিডিয়ার তরফ থেকে তোমার জন্য শেষ প্রশ্ন এবং খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে। বিদেশিদের পাশাপাশি এবার মোহামেডান স্পোর্টিং এর ইন্ডিয়ান স্কোয়াড খুবই শক্তিশালী। ফার্স্ট টিমে সুযোগ পাওয়াটা কতটা চ্যালেঞ্জিং? একদম ঠিকই বলেছো, প্রত্যেকটা প্লেয়ার ভালো প্লেয়ার। এখানে আমাদের স্কোয়াড আছে, পুরো স্কোয়াডটাই ভালো প্লেয়ার, প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার, মানে সবই মানে এক্সপিরিয়েন্স আছে, ইয়াং প্লেয়ার আছে, সব মিলিয়ে একটা টিম। তো আমি সুযোগ পাচ্ছি, এটা আমার আমার জন্য অনেক মানে লাকি মনে করি, কারণ কোচ যেভাবে আমার কাছ থেকে চাইছে সেটা হয়তো করছি, সেই জন্য হয়তো সুযোগ দিচ্ছে আমাকে। তো আমি চেষ্টা করবো আগামী ম্যাচগুলো আরো ভালো করার, এবং অন্যান্য প্লেয়ার গুলো যেভাবে খেলছে আমাদের আমাদের একটা উইনিং সেট তৈরি হয়ে গেছে। যেভাবে আমরা খেলছি, 4টে পরস্পর ম্যাচ খেলেছি, জিতেছি, একটা উইনিং মোমেন্টাম এখন চলছে। তো সেই হিসাবে বলবো যে বাকি প্লেয়ার গুলো সেভাবেই পরিশ্রম করছে, তারা সেভাবেই প্র্যাকটিস করছে। যে কোনো সময় যে কোনো প্লেয়ার নামলে আমাদের ম্যাচ মানে জিততে পারবে, এরকম একটা পজিশনে আমাদের টিম আছে। প্রত্যেকটা প্লেয়ার আমাদের ফিট আছে, 100% ফিট আছে। তো সেই জায়গায় আমি সুযোগ পাচ্ছি, সেই সুযোগটা আমি কাজে লাগাতে চাই এবং আগামী ম্যাচগুলো যেন আরো ভালো খেলতে পারি। নেক্সট ম্যাচ আমাদের চার্চিলের সঙ্গে। তো চার্চিল খুব কঠিন প্রতিপক্ষ, তারা ম্যাচ হারলেও তাদের টিম অনুযায়ী অনেক ভালো, কারণ তাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার আছে এবং ফরেনার গুলোও ভালো। তো আমরা চাইছি এই ম্যাচটা যেভাবে হোক বার করে তারপর নেক্সট ম্যাচ নিয়ে আমরা ভাগ করতে এই ম্যাচে পারফরমেন্স যেন ভালো হয়, সেটাই সবসময় চেষ্টা করবো। Gaffer, we have another question, and this is the last set of questions which I have for you. This is from Uttarbanga Sambad, and the question is: will you give new faces a chance to avoid the fatigue of the players as they are playing consecutive games in a very, very short span of time? This is the problem when we play like that. Schedule it's very difficult. Now, after 2 days, you must be ready for next game, and this is competition continue like that. And now we have 29 players, and I hope every player become chance in this competition, because this is important. Player must play the game, not only everyday practice, and this is for nothing.
And this is not easy situation when you have 29 good players and some they start to be not happy. This is normally for the football, and I accept that, but they must wait this chance because I told you again, this is an easy schedule, and I hope all players become chance and show themselves how they are good like that. থ্যাংক ইউ গাফা। শান্তনদা, তোমার কোনো প্রশ্ন আছে ফয়াজের জন্য? না। অসংখ্য ধন্যবাদ ফয়াজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাফা। All the best for the game tomorrow. Hope the team will maintain the winning momentum which we are having at the moment. 4 games on a trot and more winning games on the line as well. Thank you so much, Shantanda, as well, for becoming a very good co-host and asking the question. Welcome. Thank you so much. Thank you.